السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس الثاني في Poetry Studies ونكملوه فين وصلنا. Alliteration in poetry. Alliteration is the repetition of the same letter sound، يعني التكرار تاع the same letter sound across the start of several words in a line of text. يعني تتكون واحد repetition تاع the same sound على ولا في العديد ديال الكلمات في نفس السطر. Alliteration gives beauty and tone to poetry. In alliteration, the words should flow in quick succession. Example, think of this sound, this W sound. Wicked witch, loose lips. And the wicked witch, loose lips. My friendly friend is Brian Brain. يعني هادو كاملين تتسموا alliteration. فهاد ال F sound, ال B sound, ال L sound, and W sound. Look at the F sounds in this line. هذا من Romeo and Juliet by Shakespeare. From forth the fatal loans of these two fools. F F F F تيكونوا قراب بعضياتهم باش يعطيو ديك الجمالية في البويم. Assonance in poetry. Assonance is the repetition of vowel sounds. هذه المرة داك التكرار تاع الفاول sound without repeating the consonants across a line of a text or poetry. يعني الإعادة ديال الفاول sounds بدون إعادة ديال الكونسونانتس. من قبل شفنا الإعادة ديال الكونسونانتس F and B etc. Sometimes it's called vowel rhyme. بعض المرات تتعطى هذا الاسم. The words should be close enough to each other so that the similar vowel sound are noticeable. يعني خاص كلمات يكونوا قراب بعضياتهم باش هذيك similarity داك similar vowel sounds يكونوا ملاحظين. Look at the long O here and the go, slow and the road and the short E sound in. Sell the wedding bell. Sell the wedding bell. إلا قريناها بصوت مرتفع بطريقة القراءة ديال البويمز غيبان الفرق وبتبان واحد الجمالية. Usually the recurring vowel sounds are in the middle. غالبا هذوك الفاول sounds اللي تتعاودوا تيكونوا وسط ديال الكلمات بحال هنا slow, go, road and the sell and wedding and bell في الوسط that start and end with different consonants. Example, I'm reminded to line the lid of my eye. I'm reminded to line the lid of my eye. Contains many long I sounds. Some at the start of words لما تكون في البداية بحال I. Some in the middle بحال line I. And some containing the word entirely. والبعض منهم تتكون جمعهم كلمة كاملة جمع ليها هاد الصاوند بحال the I. Types of poetry. كاين بزاف ديال الانواع تاع البوتري. هنا حاول تركز فقط على الاكثر شيوعا اللي ممكن انكم تصادفوهم او لا تقراوهم. Lyric poetry. A lyric poem is a short, non-narrative poem in which a single speaker presents a state of mind or an emotional state. إلا سمنا a lyric poem يعني راه واحد short poem اللي تيكون فيها واحد المتحدث تيبريزونطي لنا واحد الحالة ذهنية أو واحد الحالة عاطفية. The poet uses words that express their thoughts. تستعمل الشعراء كلمات اللي تعبروا على الأفكار ديالهم والمشاعر ديالهم. Example عندي Go Lovely Rose by Edmund Waller. This is taken from an example of a lyrical love poem in which the poet speaks to the rose he is sending to his lover. يعني هنا a single speaker presents a state of mind or an emotional state. هنا an emotional state تدوي هذاك الشاعر مع واحد الوردة اللي بيصيفها his lover. Go lovely rose, tell her that wastes her time on me, that now she knows when I resemble her to thee, how sweet and fair she seems to be. Okay, شوفوا الثانية اللي هي the sonnet. The sonnet was originally a love poem which dealt with the lover's sufferings and hopes. راكم عارفين هذوك Shakespeare's sonnets. From the 17th century onwards, the sonnet was also used for other topics than love, such as religious experience, reflections on art, or even the war experience. في الأصل كانت sonnet كتدوي فقط كانت هي تتسمى a love poem
اللي تدوي على داك العاشق والمعاناة ديالو والامال ديالو. من 17th century القرن السابع عشر من بعد ولات السونيت كذلك ما كتهتمش فقط عيب the lover's suffering and hopes، تقدر تاكلي other topics بحال religious experience أو reflections on art or even the war experience. Shall I compare thee to a summer's day؟ هذه by Shakespeare، مشهور بهذه القصيدة ديالو. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease had all too short a date. Dramatic monologue. In a dramatic monologue, a speaker who is explicitly someone other than the author، يعني في dramatic monologue المتحدث اللي غالبا تيكون شي واحد ماشي هو الauthor اللي كاتب هذيك القصيدة، makes a speech to a silent auditor، تيقاد بحال شكل تاع خطاب لواحد المتلقي اللي هو صامت in a specific situation في شي حالة معينة and at a critical moment. Without intending to do so, the speaker reveals aspects of his temperament and character. Lady Lazarus by Sylvia Plath. هذه القصيدة الشعرية تاع سيلفيا بلات كتعبر لي على هاد dramatic monologue. I have done it again. 1 year in every 10. I manage it. A sort of walking miracle. My skin bright as a nazi lampshade. Occasional poetry. Occasional poetry is written for a specific occasion, like wedding, some celebration, or even death. Occasional poetry يعني الباوتري اللي كتقال في المناسبات. وعندنا هذا المثال هنايا، هذا مأخوذ من my second novel اللي هي Rational Madness، وهنا كان هذاك البروتاغونيست عرضت عليه صاحبته his girlfriend باش يحضر للزفاف ديالها، وفي يوم الزفاف طلع عليه الدم وداكشي، وهو يعطيها هذه القصيدة الشعرية. Why speak when you aren't ready to talk? Why stand when you can't walk? Why remember why you can't forget? Why laugh when eyes are drowned in tears? But laugh, my Aphrodite, laugh at me, for I am dumb, nothing but a plague that I wish to fall on you all. On the narrative poetry. Narrative poetry is a form of poetry that tells a story in verse of a sequence of connected events through a plot. يعني في بلاصة ما نديرو short story أو نوفل عادية in prose تنديروها على شكل poetry، وتتكون poetry تتحكي لنا واحد القصة. It's always told by a narrator. Narrative poems might tell of a love story, the story of a father and son, or the deeds of a hero or heroine. عندنا أفضل مثال، أروع مثال لقيت هو This is the Raven، الغراب ديال إدغار ألان بو. wonderful poem. نقرأ هذا الجزء منها. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. This some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. هذه راه على شكل narrative تحكي بها قصة كاملة في واحد البويم ديالو. وتجي عندي didactic poetry. The purpose of a didactic poem is primarily to teach something. هاد didactic جاية من didactic بحال to teach something. A didactic poem is instructional or informational. It teaches or explains something such as truth, a moral, a principle, or a prose. واحد نوع من البوتري اللي الهدف ديالو هو تعليم ديال هذاك المتلقي او السامع عليه. Neither a borrower nor a lender be. بحال ويليام شكسبير قال هذا البيت الشعري، قال لك ما تسلف ما تكون تا واحد فيهم. And unbending tree breaks easily. Lao Tzu. وديك بحال الشجرة اللي ما تنحانيش دغيا تتهرس. هذا مثال ديال didactic poetry. نتمنى لكم التوفيق.